Hello guys, in the previous video we have seen how to calculate income from business, and in this video we are going to solve simple problem solve income from business. For 6 marks questions you are expected to be asked to identify whether the transaction is a admissible expenditure or inadmissible expenditure. Without any further delay, let's get started. How do you treat the following expenses under the head in business income? First one, compensation paid to an undesirable employee. Compensation paid to an undesirable employee is a admissible expenditure. Next one, legal expenses incurred to defend against criminal liability. Against criminal liability legal expenses incur ಮಾಡಿದ್ರೆ inadmissible expenditure. Next one, embezzlement of cash by an employee during the course of business. During the course of business means during office hours ಅಲ್ಲಿ embezzlement ಮಾಡಿದ್ರೆ admissible expenditure. Next one, damages paid for failure to fulfill contract in time is a admissible expenditure. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ giving reasons how the following expenses or losses are treated while computing business income. First one, embezzlement by an employee during the course of business. During office hours ಮಾಡಿದ್ರೆ admissible expenditure. Next one, damages paid for failure to fulfill contract in time. Damages payment ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪೇಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆದರೆ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next problem, how do you treat the following items under the head business income? Brokerage paid for raising loan for business. ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Admissible expenditure. Next, interest paid for funds borrowed specially for acquisition of a capital asset. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Next transaction, gratuity paid to an employee as a special case. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Inadmissible expenditure. Next transaction, amount spent in a successful suit filed against another for infringing assesses trademark. This is admissible expenditure.
Next problem, how do you treat the following items under the head business income? Legal expenses incurred to defend against criminal liability. Criminal liability ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Next one, embezzlement of cash by an employee during office hours. During office hours ಅಲ್ಲಿ embezzlement ಮಾಡಿದ್ರೆ admissible expenditure. Next, gratuity paid to an employee as a special case. Special case ಅಲ್ಲಿ gratuity paid ಮಾಡಿದ್ರೆ inadmissible expenditure. Next, expenditure incurred on raising loan. ಲೋನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next problem, state whether the following items are deductible under the head business income. First one, penalty paid for illegal import of goods. Illegal import of goods na goods ke penalty payment ಮಾಡೋದು inadmissible expenditure. Next one, expenses incurred in connection with income tax proceedings. Okay, income tax proceedings ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ expenditure incur ಮಾಡಿದ್ರೆ that is admissible expenditure. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಅನ್ ಅನ್ಡಿಸರ್ಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅನ್ಡಿಸರ್ಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Next, legal expenses incurred for curing any defect in the title to goods. Okay, ಯಾವುದೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Next problem, how to treat the following items while computing business income. Expenditure on patent rights. Patent rights is intangible assets which will be treated as a fixed asset. Fixed asset is treated as a capital asset. Capital asset ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲೌಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 25%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೌಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 25,000 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟು 25,000 ಇದೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 10,000 ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10,000 ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. This is how to solve 6 marks questions. Thank you.